Hello guys, what is up? Welcome back. Everyone channel swagatham. So guys, we are in Horizon Zero Dawn chain 7th part. So once again, swagatham and yeah. So പതിപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താഴെ, ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു ഗൈസ് എൻജോയ്. Okay, good. Game sound, yes, check. Everything check. So game ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിയാവും. ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ്, എൻ്റെ ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സെറ്റ് ചെയ്യാം. Encrypting machines owns versions and have more health. Okay. Alright. So ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കളി നിർത്തിയത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാനുള്ള എവിടെ നോക്കാം ആദ്യം. വെയിറ്റ്, കയറാൻ പറ്റൂലേ? What the heck? No, we can't actually. The animal ആണ്. അതാ നിൽക്കുന്നു. ബോഡി ഓക്കെ. സോ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു മെഷീനുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് 30 വരെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നേരത്തെ നമുക്ക് 20 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആനിമൽ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഇട്ടത്താണ്. കാട്ടുപന്നിയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? Oh, there's a boom. What a huge sound, man. Yeah. Right. വെറുതെ അവരുമായിട്ട് പോയി തല്ലുകൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഒരു കാര്യം, ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്ന ഏരിയ തന്നെയാണിത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ ഒതുക്കിയതാണ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ തപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. വേണം, അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പെക്സിന് എന്തോ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അഖിലേഷൻ ബി ഹൈ ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. SB110 ഹൈ ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹൗ ആർ യു മാൻ? ഐ ആം ഗുഡ് ബഡി. Man, welcome back bro. Srijamuly, hi bro, what's up man? Welcome to live stream. Crafting guys. So നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കണം എനിക്ക്. ഓക്കെ, സോ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. This slot can be filled with a modification item. Green can be obtained from a hunting machine or by trading with the merchants. Okay. പക്ഷെ I don't know. എന്ത് സാധനമാണ് എടുക്കാനുള്ളത്? വെയിറ്റ്, നൈസ്. ഓക്കെ, ഹാൻഡ്ലിങ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ വെയിറ്റ്, ടിയർ കോയിലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. വേണ്ട, ലാസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്തു, അന്നേരം ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോസം ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല, ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ മേ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തിങ്? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഡ്രസ്, വെപ്പൻസ്, വെയിറ്റ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ, Nora Brave, this one, protection. ഓക്കെ, നൈസ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർമത്തിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. And I have the position, okay, and okay, I think നമ്മളെ നോട്ട് ഓൾറെഡി
key. Wait, ഇത് complete already ഉണ്ട്. Okay. ഇനി കുറേ ഷോക്ക് വാക്സ് റൂട്ട് വേണം. ആൻഡ് എനിവേസ് നമുക്ക് എന്തോ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്തോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടത്. ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ഹിയർ. ബ്ലാസ്റ്റ് സ്ലിംഗ് ആമോ പൗച്ച്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ man, nice. Right, wait, one more thing. Modification status. Okay, let's see. Level 2 അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Awesome. Okay, what's that? ammo കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മെറ്റൽ ഷോട്ട് വേണം, വയർ വേണം, ആൻഡ് സ്പാർക്ക് വേണം. ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് വയറിന് വേണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റ് വയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം 6 ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ്. ബട്ട് നമുക്കത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വേണ്ടിയതാണ്. മെറ്റൽ ഷോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. എനിക്ക് സ്പാർക്കാണ് കുറവുള്ളത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ബ്ലേസ് വേണ്ടി വരും. അവിടെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലേസിൻ്റെ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഐറ്റംസ്. മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കുറവാണ്. ബോസ്കിൻ, ബ്ലേസർ ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആമോസ്. ഓക്കെ, ആയിട്ട് ഒരു 2 സ്കിൽസ് കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടി അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, ക്യാരി. What is this? Speed up the healing. Okay, nice. And what is this? Luda's call. Oh wait, all everybody. Okay, രണ്ടും ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Awesome. Let's go man, let's go. Bro, FIFA part 7 ഇപ്പോഴാണ് man. Bro, FIFA സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ ബ്രോ. ലാസ്റ്റ് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ല ബ്രോ. ഇത് സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ് ബ്രോ. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും കാണും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിൽ കാണും. ഇനി ഞാൻ പബ്ജി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺസോളിൽ ഞാനും നമ്മുടെ ഗെയിം ഗാലക്സി കൂടി ആൻഡ് ഒരാൾ കൂടി ഇന്ന് കാണും. അയ്യോ, താഴെ പോയി. പണിട്ടേ. നമുക്ക് ഇനി മിഷനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് മിഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ scrabbling a bit. What? Okay, so ഇതില് what the heck is going on? Okay, ഇത് അമ്മരെ ഇടാൻ പോലെ. ഓക്കെ, വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹോർസിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അയാളെ തീർന്നു. ഞാൻ പോയി രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പോഷിട്ടു. Alright, we did it. Okay, nice. What's up, boy? What's up, boy? What's up, Thank you. One quick and one more coming. One more coming. Yeah, it's up here. In the sun, oh, my dinosaur for the sun. It's okay, guys. I'm going to put the count there. Okay, continue the sun. Come on, moving on. Okay, one down. Okay.
നല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ, വെറുതെ പോയി പണി മേടിക്കുന്നു. എന്തായാലും കളക്ട് ചെയ്തല്ല. എനിക്കൊരു ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കോഴ്സ് വേണം. വാട്ട്? പേടിച്ചോടുവാ കേട്ടോ ഇപ്പൊ. I don't know. You will not escape me. Oh boy. I'll take you. Woohoo! That was so close. Missed again. Okay. അവിടെ ഓടണോ? Ouch! You serious? Okay, good. So close. Finish. Don't lose your. Oh, രണ്ടെണ്ണോ? ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന്. നൈസ്. ഓ സോ ക്ലോസ് ബഡി. ഞാൻ ഇടിച്ചത്. ഞാൻ ഡോജ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വാട്ട്, കുറച്ചുകൂടി കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐറ്റംസ് കിട്ടും, ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഐറ്റം കിട്ടും. മേ ബി, ബട്ട് അതൊന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. Come on. Hey buddy, where are you going? Finish. Last one shot. Right, one more. ഓ അവർ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ 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 എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കതിൻ്റെ ഷിറ്റ്. Not bad. Oh wait. Okay. You see it? Shoot. Okay, buddy. Okay, good. Everything good. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാം. ഓക്കെ, ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുങ്ങാം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീച്ചർ. പെട്ടെന്ന് അത്രയും ക്യാരി ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഹെൽത്ത് മോശമാണല്ലോ. താങ്ക് യു. Okay. Come on. Okay, good. ഇനി നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ ചത്ത കിടക്കുവാണല്ലേ. അമ്മര് കൊന്നായിരിക്കും. കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. 12% ഹെൽത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൈസ്, താങ്ക് യു. ഇത് അവരുടെ ആളാണ്. ഓക്കെ, ഷിറ്റ്. അവരെനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അവരുടെ തെറ്റാണ് അവരിലേക്ക്. ഞാൻ റെഡി പുള്ളില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് ഓടുന്ന സ്വന്തം റാബിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ്, നമുക്കൊരു മീറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റിയല്ലോ. Oh, just escaped.
What the? You serious? Okay. Nice. Fresh as it comes. Yeah, okay. ഇവിടെ കുറച്ച് ബോഡീസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം വേണം. എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഭാഗത്താണോ? വെയിറ്റ് 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 എന്താ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? അടുത്താണ് ഇത് അല്ലല്ലോ, maybe ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എനിവേസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഫയർ ഗെയിം. ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? വെൽക്കം ടു ലെഫ്റ്റ് ബ്രോ. അക്ഷിത് രാജ്, ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? മര്യാദയ്ക്ക് ആ ഹോഴ്സിനെ ഒന്ന് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു, എല്ലാം പോയത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അല്ലാതെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ വേറെ സോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. വോൾഫല്ലേ സൗണ്ട് കേട്ടോ? മേളിൽ തീയൊക്കെ കത്തുന്നില്ല, എന്ത് സംഭവം? റാബിറ്റാണത്. ലെവൽ 12 ആയതുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാൻഡിറ്റ് ക്യാമ്പ്. ഓക്കെ, 2 teams. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ് കിൽ ദ ബാൻഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിബറേറ്റ് ദ സെറ്റിൽമെന്റ്. ഓക്കെ, where are you guys? Oh, it's up here. അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു വഴി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ പോവാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. That's it. Okay, pouch upgrade available. Oh wait, അതിൻ്റെ പൗച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. വെയിറ്റ്, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, നൈസ്. ക്രിയേറ്റ് ജോബ്. നോ, ജോബ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇഷ്യൂ ആയി. Fast travel back. Okay. Oh no. അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ്? Empty all. Okay. Black smoke, red tatters. More bandits like the ones at Devil's Thirst. Oh, like അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ. വാ, കൊള്ളാം. എല്ലാവരും ഒതുക്കാൻ വേണം. ഞാൻ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ ഫുള്ള്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അവിടെ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബെല്ല് വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ഞാൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, he's down.
ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട്, ബട്ട് ഇവിടെ ആരുമില്ല. നൈസ്, താങ്ക് യു. ഞാനേ അവർ അലേർട്ട് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റാളെയും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗുഡ്. ഇനി ആവശ്യമില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് നോക്കി ചെയ്യാനേ. Okay. They've set up an alarm. Don't want them to use it. Every day like a khana. Okay, good. Hello. Oh, എല്ലാവരും alert ആയിട്ടുണ്ട്. Shit. Okay. വരട്ടെ, one by വരട്ടെ. നമുക്ക് ഒതുക്കി കളയാം. The bandits imprisoned these people. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ കുറേ എണ്ണമുണ്ടല്ലോ. ബാക്കിലും താഴെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഷിറ്റ്, ഇത്ര ആൾക്കാരല്ലോട്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഓ, ഡെസേർട്ട് ഗ്ലാസ്. പൊളി. We've got company. Oh, nice. Somebody needs a killing, and I'm gonna. Oh, really? I don't think so. I don't think so, buddy. What's up? Okay. I'm not here. ബാക്കി നാളെ വരുന്നു, ഫ്രണ്ടിന് വരുന്നു. ഷിറ്റ്, അലേർട്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. It's all right. I'm getting you out. അര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇതിന്. ഓ, ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. ഹെൽപ്പ് മീ. Let's get you out of there. ആണോ ഇത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Whoa! Cut you down proper. All right. You know what? We got this thing. You'll feel this one. Yeah, wait. Who's shooting me? Gonna tear you down. Don't lose her. How was that? See? So easy. Hold it. Wolfman, what's up, man? Welcome to Left Him, bro. Easy ആയിരുന്നല്ലേ? Okay, so ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. What is this? Trade in merchants. Okay, let's see. എന്താണ് നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ളത്? Wait, outfit. അതിനൊക്കെ നല്ല ഇത് പൈസയാവും വേണം. എൻ്റെ എത്ര ഉണ്ടോ? 500 സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കൂടുതലും എൻ്റെ ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്താ, വെപ്പനിലേക്ക്. ഷാഡോസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണോ? എനിക്കൊരു സംശയം. മൂവി. ഓക്കെ, ഓ നൈസ്, കൊള്ളാലോ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. എത്ര നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ. പഴിച്ച. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ റോപ്പ്. നൈസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ്
വെയിറ്റ് നമ്മുടെ വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈ ചെയ്ത അല്ല ബൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈ ചെയ്തതാണ് ബട്ട് ഓക്കെ തൽക്കാലമൊന്നും വേണ്ട ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ ബോഡീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സേവ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഇവിടെ കുറേ ഡെഡ് ബോഡീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്തില്ല ഇതിനകത്ത് താഴെയാണ് നമുക്ക് ട്രഷറൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇതിനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല This one body. So ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തല്ലേ Alright guys, let's go. Move it. Seems like എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ വന്ന ആനിമൽസ് ഒന്നും ഇല്ല മഷീൻസും ഇല്ല ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴിയാ പോകേണ്ടത് ഓ ഇത് ഫുൾ ഐസാണല്ലോ എടുക്ക് താങ്ക് യു Snow. It's not getting any warmer out here. ആണോ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ അതോ ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കുവാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആണോ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ പൗച്ചെല്ലാം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് Was that sound was okay, good. Sounds like fighting. Has something attacked the Karja fort? Ooh. A corruptor. Oh yeah, I hate that thing. Ayyo. Oh. Damn it, timing. Shoot. Come on. Why? Okay. Damn. I didn't expect that. Okay, ഞാൻ താഴോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മേബി എന്തിനും അടിക്കണം നോക്കാം ഇത് അളകാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല But wait. Oh, the move. Okay, and the fire on over there. Oh wait. Yet. Okay, stay there. ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല What the heck? അതൊക്കെ എവിടെ നോക്കി ഓക്കെ Okay, he's dead. Oh man. Let's go. Where's another one? Okay, boy. Come on. Oh, get him.
damn it, man. Dodge is to and enter this location. But then, oh yeah, I'm going to chop on the oh, almost dead. Who is dead? Oh shit. Nice, okay, good. There's one more guy. Tayo undairunnalle. Ado idi thonidano. Nah, thonida. Well, nalloru swagadayirunnu namukku. Truly, the sun shines upon us this day. Mindal Wasn't the sun risking its ass down here? അയാൾ രക്ഷിക്കാൻ പോലും വന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് ഡയലോഗ് ഓടിക്കുന്നു. Okay, let's go. Let's see. So, will you open the gate for me now? Arjun, hi bro. What's up, man? You heard hi. her. What's up? Open the gates and send word to Captain Wolfman, Balan. hello. Where you headed, girl? West to Meridian. Right, man. Okay. The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balan. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Oh. Walk in light, Nora. Alright, so നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോറയുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന്. Okay. Secret the gate. Okay, so നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ്. കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സ്കിൽ പോയിന്റ്സ്. ഓ, ലെവൽ 13 ആയിട്ടുണ്ട് മാൻ. ദാറ്റ്സ് ഓസം വോയിസ്. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ട്രോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ. ഓസം. ബട്ട് ബാക്ക് ടു ദ കപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സൈഡ് മിഷൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ലൈക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മിഷനായിട്ട്. Fine goods for a fair price. റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷനിൽ കുറേ കിടപ്പുണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇതെന്ന്. ഓ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ വരാം. നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം. Had to take over my brother's shift. Sure as the sun's rising, he's off supporting that. ഇവർ വളർത്തുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ നൈസ്, ഐ നോ ദാറ്റ്. Anyways, ട്രേഡിങ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വരാം. ബട്ട് അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതാ ട്രഷറിലേക്ക് കിടക്കും. ചോദിച്ചില്ല ഓൾറെഡി കിട്ടുമെന്ന്. ബട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പം കൂടി കിട്ടിയാൽ പൊളിച്ചേരാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ, ഒന്ന് മാറാമോ? ഞാൻ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. Are we really going to take the word of peasants and travelers? No. Pharaoh machines? Fear their own shadow. ആയിസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓ വെയിറ്റ് മേളിൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. What's that? I like the set of clean. I'm busy, Nora. If you need something, speak to Captain Balan in the parapet by the market building. പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജാട സംസാരിക്കാൻ വയ്യ പുള്ളിക്ക്. ഓക്കെ സർ, ഞങ്ങൾ വിളിക്കളേ ഉള്ളൂ. Right. What is this? Oh. Nice. That's it. കയറാൻ പറ്റൂലേ? നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല. What's up here now? Is that really all you have? ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ട്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. അല്ല ഇത് വെപ്പനൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയതാണ്. എത്ര ഉണ്ട് നമ്മുടെ? 600 ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സംഭവം അത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഓ, നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, കുറവാണ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്യൂം റൈറ്റ്? കോസ്റ്റ്യൂം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. Oh, what? Really? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഓക്കെ, ഒന്ന് മേടിച്ചേക്കാതെ. എക്യുപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം.
like replace which one when I choose a slot. I'm not sure. Blastling. Okay, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് കൂടി ഉണ്ട്. അതോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഇച്ചിരൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി. ഗുഡ്. ഇവിടെ ഹൈ ഒരെണ്ണം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല, ഇത്ര ഐറ്റം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട്. റിസോഴ്സസ് ബൈ ബ്ലേസ്, യെസ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ബ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മെറ്റൽ വെസിൽ വേണമായിരുന്നു. വുഡ് മെറ്റൽ വെസിൽ വേണമായിരുന്നു നമുക്ക്. സ്പാർക്ലർ. ഓക്കെ, ടാപ്പ് വേണ്ട. ആമോ okay. Under, okay. What else? Correct. Treasure, special items. Special items in the can metal flower. Very rare. Nice. I'm gonna pick out items, but All over the city, and I can't find what I'm looking for. Hello. Okay. Now we move up. 37 minutes. The world beyond the sacred land. I need to find Olin. The city of and the learn sun. everything he knows. The mission Who the killers were, how they saw me through his last focus. mission was the Seeker of the Who the Gate. woman is. I don't know. One who looks like me. And Why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. yeah, When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. Wait. Like, oh, so automatically very pretty good. Nice. Thank you. Wait, back in the window. Block on over. Let's go, boys. Pick the rock. Nothing there. Oh wait, what the heck, man? What is that? Kondilla. Oh, he's dead or what? No, not dead. Shout it is on. Down. Wildlife kill. Okay. Thank you. Right. ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുവാണ്. ഞാനൊരു സാധനം കണ്ടു, ലൈക്ക് പറക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ബോട്ട്. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഗെയിമിൽ? അതോ തോന്നലായിരിക്കും. അതിനായിട്ട് ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാവോ? എന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഓ, ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ വേണം. സൂപ്പർ പൊളി. വേറെ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. Wait, I heard some noise, boys. Oh shit, man. Into sound on. Wait, I'll do this on akate. Talk to the keeper. Okay. I don't think so. This is our mission. നമ്മുടെ മിഷൻ താഴെയാണ്. സോ നമ്മൾക്ക് താട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൈഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വെയിറ്റ്, ഓക്കെ, വീക്ക്നെസ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഫയർ ആണ്. ഓ, വീക്ക്നെസ് എന്താണ്? ഓ ഷിറ്റ് മാൻ, ഡാം ഇറ്റ്.
ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ്. അതൊന്നും വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഗൈസ്? മാൻ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകാം. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറവാണ്. ഹെൽത്ത് വളരെ കുറവാണ്. Going down fast. There you go. നമുക്ക് അവിടെ ഹോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനം എന്താണ്? സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഓ അതാ വരുന്നു. സംതിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോണ്ട് വേണ്ട എന്താ സംഭവം? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യണം? ഒത്തിരി ഉണ്ടോ? ഓ മാൻ, ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട് ഗൈസ്. ഐ തോട്ട് അടുത്തായിരിക്കും. സി, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. അതിന് എനിക്ക് മിക്കവാറും ഒരു ഹോഴ്സ് കാണാം. സോ പിന്നെ വാട്ട്, എൻ്റെ പ്ലാനിങ് എന്താ? സ്ലോലി അടിച്ചില്ല, അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആ സാധനം കാണാതെ വേണം പോയാൽ. അടുണ്ടോ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓടാൻ പറ്റും. ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല മാൻ. യാ ബ്രോ, ഓവർ ഐഡിയായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ റൂട്ട് നോക്കട്ടെ. അയ്യാ, വേറെ റൂട്ട് നോക്കാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ചാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് വേറെ റൂട്ട് ഇല്ലാതാണ്. ഓ ഓക്കെ, ഇതിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ. യാ, നൈസ്, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഔച്ച്. Wolfman, hello bro. Anish bro, hi. ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, മെഷീനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോകുന്നു. ബിക്കോസ് മെഷീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി ഞാൻ 1 hour ആണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. അത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. ക്യാമ്പ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൈസ്, എന്നാലും നമുക്ക് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും അത്രയുണ്ട് കാര്യം. നമ്മളുടെ കളി, നമ്മളുടെ അത് നമ്മുടെ കുതിരയുടെ കളി. അയ്യോ, അതെന്തോ സാധനം. Shit man, what is that thing? What? Okay, so shit, ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്നു. These will keep. ഇപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, അതിലൊന്നും ശരിയല്ല മാൻ. Coming? Oh, it's detective in the country. Okay.
മേടിക്കണം. Nice, bro. Nice. Excuse me, where you maru? Oh yeah. Alright boys, I'm almost 50 and okay. ഇവിടെ എന്തോ സാധനം കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് കേട്ടെ. Long day. And a longer night ahead, most likely. Oh great. Oh wait. See that? Bandit thug. Okay. Very on. അവരെ ഉള്ളല്ലോ അല്ലേ 3 പേര്. നീ പെട്ടുപോകുന്നു. ഓ നീന്താനും പറ്റുന്നില്ല. Time to race. Oh! Okay, bye. See ya. What the F is that? Okay. ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ് ടൈം ആയിട്ട് എനിക്കും കാണുന്നില്ല. ബാക്കി ഷിറ്റ്. ഓ വെയിറ്റ്, അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. എടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Okay. I'm coming. Glintox, scavenging for scrap. Freak, bro. Shit, did I kanda? Oh shit, kandu. ഓടിക്കോ പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓ എല്ലാവരും ഉള്ളോട്ടായി. ഓ ഷിറ്റ്, പണി കിട്ടി. man. Okay, the word voice is done. What the heck, bro? What is the sound? Come on, finish. They're hidden. Okay, good. Oh, come on, man. Rally from the thunder. Oh, come on. I'm not crafty, Mardu. Oh, shit. This thing is so dangerous. Oh, Mr. Bonito. I also asked him to craft it out here. And a little medical in the right. Wow. I am effed up. Oh. He's iron like a villain. You are dead. You are dead. Are you serious? Okay, man. This is the last one. For the top. Oh no. Okay, good. Okay, he's dead. I'm challenging him. I'm just telling you. I'm going to collect it. Oh wait, get it.
പണി തരാം. Oh, come on. Nice. രണ്ടെണ്ണം തോന്നുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇല്ല മാൻ, ഡാം ഇറ്റ്. ഇവന്മാർ എന്തോ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവർ വന്നായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ പെട്ടുപോയി. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കിയാൽ ഓ മാൻ. Oh, nice. You know what? Let me try something. Square, shockwaves. Let's try this. Okay. This is my London. Oh shit. Okay, so ആ സാധനം ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പണി മേടിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുഖം. എനിക്ക് ആദ്യം ഹെൽത്താണ് വേണ്ടി. എന്തൊരു കിട്ടും സാധനം. ഓക്കെ ഹെവിക്കാ. ഓ താങ്ക് യു. കുറച്ച് ഹെൽത്തിന് വന്നല്ലോ. അത് സാധനം അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ലായിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പണിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കുമോ? ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഞാൻ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ കളിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി കളിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ എല്ലാ ഗെയിംസും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പെക്സ്, ഫോർസല്ല, അപ്പെക്സ്, ഫോർട്ട്നൈറ്റ്, പബ്ജി. ഇന്ന് പബ്ജി കളിക്കാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ കുറേ പോകാണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പേടിപ്പിക്കും. Don't talk. ഭയങ്കര ഇരുട്ട് മാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? യെസ്. കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും അവിടുത്തെ പോയിസൺ ഒക്കെ നോക്കി എനിക്കറിയില്ല. ലൈക്ക് പോയിസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതിലുണ്ട്. കുറേ awesome ഗൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വെപ്പൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലൈക്ക് ഗൺസ് അല്ല, വെപ്പൻസ്. ഓക്കെ മേടിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്. ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ വരെ പോവും. ആൻഡ് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഡിസ്കവേർഡ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ വരെ പോവും. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീം. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓർ വാട്ട്? കൊള്ളാം വേണം. നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ. അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഞാൻ താഴോട്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങി. പബ്ജി അതൊക്കെ പബ്ജി മൊബൈൽ പബ്ജി അല്ല, കോൺസോൾ പബ്ജി ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് പാടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ആയിരിക്കും. ഈ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇത്ര ഓടിയ പോലെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെഷീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ആവശ്യമില്ല. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal citizens. How long do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? I thought Meridian was open to all, Karja. What happened to Ursa has nothing to do with us. You seem fresh-faced and ready for anything. Hi, let's go. Cutscene ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Let's see. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത്. I know. Okay, boss. What's going on City here? of Sun, Someone's but in ഇവിടെ there ഇരുട്ടാണ്. somewhere. Oh, And so look is at the Aaron, sky, boys. that other Outlander I talked to the night before the proving. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian.
said she was captain of the Vanguard. It's always the murder. Keeps up, I'll be broken among. Not getting through, Outlander. Nice, slide ചെയ്ത് പോണേ. Halt! Stop right there. Okay, what do you In want? light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. What the heck are you talking Recent about? attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Aaron's sister is dead? How would you know his name? I know Aaron. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Aaron, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy Outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian just to see Orthodage, me? Ashane. Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me! We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. No, yes, boss. There. Alone as you asked. And what did you want to tell Time me? is ticking. 4 minutes go. 4 minutes കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Why I'm here? I don't know, man. See, അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല, അവരെ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. Yeah, okay. So, Olin every day. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. Olin അല്ലാതെ ഇത് gadget He's a ഉള്ളത്. traitor. I don't know who the killers are Oh, no, or what gadget they name want, എനിക്കറിയില്ല. but I do know that Olin is working with them. Sure what? But, I mean, this... I don't need you to understand Aaron. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Meridian, Okay, then okay. take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. Okay, now time to go. No, I sister heard ne what പറ്റി happened to ചോദിക്കണം. Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. Oh. Stop feeling sorry for yourself. Then stop feeling sorry for yourself and live up to her example. So much for a shoulder to cry എത്ര on. നേരം നമുക്ക് Everybody Predator loses വന്നോ? people they Predator, care yeah, about. വന്നിരുന്നു. നമ്മൾ പക്ഷെ അറ്റാക്ക് Tears ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ don't അവിടുന്ന് change that. ഒളിഞ്ഞോടി. Don't worry. Any tears I had just froze up. Okay, time to go. I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. Right. നീ പോയിക്കോ, ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ലൈവ് സ്ട്രീം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരാം പബ്ജിയുമായിട്ട്. ഞാനും നമ്മുടെ അഖിൽ ബ്രോയും കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ യാ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗൈസ്, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.